So we continue. Um, so telling the truth is one very important thing. This is to help a dying person, right? Then after that, another thing, like today, a lot of people do that. When their family member, one of the family member is very sick, and they take to the hospital, and they spend a lot of money, and even doctors say there is no hope. They want to keep the person breathing, by using the life support, all of that. If there is no way to survive, so in that case we shouldn't do that, because with the life support it is not letting the person go naturally, and naturally dying is his right. Everybody have our own right. So happily living, peacefully living is our right. Similarly, natural death is also one of very important right in our life. When doctors say there is no possibility to save him, then we keep him with the tube, all that, just make him, breathe continuous. For what reason? Because we feel he is still breathing, but actually it is not helping. It is unnatural. So we are actually disturbing the person. So let the person have natural, peaceful death. That's one. Một cái điều mà có thể là xảy ra trong tương lai và có thể hiện tại đang xảy ra Việt Nam, tức là một số những người mà sau khi chết và rơi vào tình trạng hôn mê rồi, người ta vẫn dùng cái máy trợ sinh, máy cứu sinh nối ống thở vào cơ thể như thế. Thì theo quan điểm của Phật giáo Tư Vẫn Thừa và theo quan điểm của dòng thứ tư, người ta có quyền sống và có quyền được chết một cách bình an. Vậy thì nối những cái máy móc có thể kéo dài vào cơ thể cũng không được tốn kém và không giải quyết được gì, đồng thời lại để cho bản thân những người mà đang gặp các cuộc nói chuyện trên kéo dài các cuộc sống rất nhiều cảm xúc quyến luyến không được giải thoát, cho nên đó cũng là một điều không nên làm. Nếu có chết hãy để cho người ta chết tự nhiên, chứ không nên dùng những máy trợ sinh để kéo dài cái tốn kém tiền của, và đồng thời cái nguy hiểm nhất tức là níu kéo cái ý thức của người chết quay trở lại cuộc sống này một cách vô vọng. This is quite a serious case. Everywhere people are doing that. I see this, It just, if the person cannot breathe anymore, then they put a hole here, anywhere, So they just keep the person breathing, but deep down the person is suffering, not helping. So that's why Bardo teaching strongly emphasizes and advises everybody should have natural and peaceful life. Death. Theo giáo lý của Bắc Đồ thì mọi người nếu có chết phải chết một cách hết sức tự nhiên, chứ không nên chết vào bình an, chứ không nên chết vào một cái kéo dài dòng sống, một cái chết từ từ rất là đau đớn. When the person is dying, atmosphere, the surrounding has to be very peaceful, quiet, no noises, no disturbances. That's another very important. Cái điều quan trọng thứ hai không kém đó là khi mà những người chết bắt đầu từ từ chết thì không gian là phải hết sức là yên tĩnh, không ồn ào, hết sức là thanh bình. And then when the person is dying, especially those people
whom the person feels so much attachment. I think that's also not good idea to be surrounded. And also those negative people like enemy who he hate the most. When he see them around, at that time he feels like, oh, he has come to harm me again. So these negative things arise in his state of mind. That's very harmful for him. Có hai cái thành phần cực kỳ quan trọng mà không nên lại gần tiếp cận với người chết cái lúc mà bắt đầu chết. Đó là thứ nhất, tức là người cảm chết người ta cho mình quá thương mình. Cái điều cái người đó xuất hiện cái cảm xúc của người chết tràn ngập trong một sự bắt đầu. Và thành phần thứ hai đó là những kẻ thù của người chết. Khi mà nó bị chết trước khi chết thì người ta bừng lên những cảm xúc tức giận, cảm xúc để người ta dẫn đến một cái sự rất là tồi tệ. Cho nên hai người đây chúng ta cố gắng tìm hiểu và khuyên những gia đình của con người như thế nào, hãy để hai tay vật tránh xa, không tiếp cận với chết. Then also when the person is dying, the body, the position, how you keep is if possible, in the sleeping Buddha position, because Buddha Shakyamuni, when he passed away in that position, you know, and that is not his style. This is actually a teaching that he gave us how we should have our position when we die. Cái điều này thì nó rất là sâu rộng. Nếu mà khi chết chúng ta có thể để chúng ta hãy để cái chết theo nằm theo tư thế của Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì cái chết tức là cái dấu hiệu cuối cùng của cái bài giảng cuối cùng của Thích Ca Mâu Ni giảng dạy chúng ta là cái phương thức chết như thế nào. If the person is physically too weak and very painful that you cannot fix the position, then it's okay. No, then we shouldn't force, but little upright, you know, upright, not completely laying down, but upright. That's what it is advised. So you mean if the body is so weak, so better to let them be positioned upright. Đó một cái vấn đề là nếu một cái con người nào mà cũng đau bệnh là có yếu quá không có thể nằm theo tư thế của Thích Ca Mâu Ni thì là hãy để cho cái tư thế rất là ngồi thẳng. Tại cái lý do của các thầy này tức là để ý thức nó được thoát qua điều đó. I'm not sure, but this is what I think. The sleeping Buddha position, it helps a lot, because in our body we have negative energy plus we have positive energy. Negative energy most of the time flows in our right side of the body. You see? So that time when you lay on the right side, that time the physical negative energy channels are sort of controlled. Đây là cái điều mà rất quan trọng của cái kinh thuật thầy giảng tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni nằm theo tư thế đó. Bởi theo cái truyền thống tự tư họ nói rằng là trong cơ thể mình nó có hai cái luồng nội khí, một cái tiêu cực, một cái tích cực. Cái tiêu cực cái thường nó nằm ở bên phải. Thế nên khi mà chúng ta nằm nghiêng ở sang bên phải mà chết theo cái tư thế đấy, nó đè lên trên những cái đường kinh lạc và nó chặn cái nội khí tiêu cực chạy liên tục, làm cho người ta dễ sinh ra. Okay? Yeah. So these are some of the things. And another thing now is spiritual care. How we do the spiritual care. How we can help the person with the dharma. When somebody is dying, keep the surrounding quiet, peaceful. Then if possible, in our region like a Himalaya, what we do is we invite a very special guru and ask the guru sit beside the person. So he sits there and then he gives very precious blessing substances, pills, you know. Blessings, yeah, pills that I give. There are so many pills, all very special blessings, you know. So the master gives the blessing pills to the person to eat. That's for the test liberation. Test liberation. You understand me? Yes, yes. Yeah.
khi mà theo truyền thống ở bên đấy khi mà những người mà chết đi thì là người thân nhân hay gọi cái vị gọi ông cũng là một người giỏi đấy, và cái vị ấy thì chắc đưa cho mình một cái thuốc sống cần thuốc để tôi thấy được đấy, hãy để vào trong mình người chết thì điều đó là rất là hỗ trợ cực kỳ mãnh liệt. Không được. Okay, so people, I want to give to her and the other one to support her in the future. Okay. I will give them more. Oh, okay, thấy chưa, good. And but sometimes you have to be careful also, because in the hospitals they have rule and regulation. Sometimes if the patient cannot say anything, but the people of the patient, if we give, then if the person dies, suddenly, the patient may blame us. So you should get the permission first, whether to give, explain the benefit, and ask the people whether to give it or not. Otherwise they may blame us, and maybe case file in our name. Yeah. Tức là thầy bảo là ngay như ở trong bệnh viện của tôi vẫn đưa cho người mà mình muốn hỗ trợ đấy thì cũng cần phải cho người ta hiểu, bởi vì không có những người khác người ta hiểu nhầm, người ta mình cho mà cái thuốc đấy mà người chết rồi. Because they don't know the benefit. So when the person dies, they get mad and they will blame everybody. Okay. So in our community, this is what we do. Invite a very special master, and the master gives special pills to the person, and he will recite the Bardo teaching, Bardo text, reciting. So the person is dying. At the same time, the master is giving him guidance. Okay, now your earth element is dissolving into the water element. At this time, 3 things will happen. First, you will experience that you cannot lift your body with the support of your leg, and you feel weak, strength is lost, and inside you will feel like sinking and dropping from a very high building or position, and then in deep down you will see a light, and that light is your nature of mind shining as a light. So the guru will give him the guidance, and the person who is dying, it is very, very helpful, because he is dying and he is facing all these things. He don't know how to solve and how to face with this situation. At that time, if somebody comes and guides, can you imagine how beneficial is that? Tức là khi mà đấy theo cái truyền thống ở bên anh Hoa là dân Tây Tạng, sau khi cho cái viên thuốc đấy thì họ đọc cái gọi là trên bài giải thoát trong ống nghe, câu hỏi của ông cái sự giải thoát trong ống nghe là cái chuyên ngành về này, tức là họ sẽ dẫn người sắp chết rồi, người trải qua những giai đoạn như thế này, thấy ánh sáng như thế nào, thấy những tiếng gió lốc như thế nào, thì khi mà nhắc nhở người chết thì khi mà người chết nhận biết những hiện tượng nó xảy ra trong tâm thức người chết thì người chết sẽ hiểu ngay người sẽ phải làm gì. Đấy là những cái hướng dẫn đại giải thoát trong lắng nghe, đấy là ý nghĩa của sự đại giải thoát trong lắng nghe. Okay, this is the meaning of the great liberation by hearing. Yeah. So second is the liberation by hearing, and then they also have a special chakra, the liberation chakra. Cái chakra, cái quy có đấy, cái có cái chakra là cái luôn là cái mà nó nhỏ. It's a kind of. Nó rồi để đâu ạ? Cái đấy thì thầy sẽ giải thích sau như thầy rồi. So they use special chakra for that. So they put on the heart, on the chest, and then they also have some liberation substances they put here on the crown. Yeah, on the crown. So then these are liberation from touch. Through touch. Đây là cái phương pháp mình cũng chưa biết, nhưng mà các bậc thầy không có phương pháp rất là đại giải thoát bằng cách động tới những cái ở trên đỉnh nhỏ hay là thì là nó thì cái ý thức nó sẽ thoát qua khỏi chỗ đấy. Nhưng mà đấy là cái việc của các bậc thầy làm chắc sao mình làm không, mình vẫn làm đó. Không, nhưng mình phải có vai trò mình làm. Không phải, chỉ cần tác động một rất là nhỏ với cái việc đấy. Phải đó là cái kỹ thuật của
can, those are noble people can liberation by action. Can they do it? Yeah, Các bạn có thể làm the được. things are already prepared and blessed, so everybody can use. Mọi người đều có thể sử dụng được. Then they also use Amitabha Buddha Thanka, the image Thanka. Mình có thể dùng cái nguyên tắc của cái dòng của A Di Đà. So liberation from seeing. See, Yeah. Nghe nhẹ. đó là giải thoát bằng thanh hình thể để cho người chết cái So Amitabha Buddha, Kuan Yin, Manjushri, Vajrasattva, Guru Rinpoche, whatever, all these enlightened Buddhas and Bodhisattvas, you can use any of them. It's a liberation from seeing. Tức là mình có thể dùng các danh hiệu của tất cả các vị Phật từ Quán Thế Âm, A Di Đà, Quan Thù, các như vật bị được tài sản, cái đó hỗ trợ rất là mạnh. Bởi vì cái đó là những cái nhắc nhở của chết. So what you can do is, if possible, you can recite the text, Bardo text. If you want to read it in English, it's okay. But the translation has to be good, accurate. If the translation is okay, then you can read it in English. You can read it in Vietnamese. You can read it in any language. So reading that text, and not like very loud, shouting, no. Just when you read the text, your mind should contemplate the meaning. When you read the text, you are not only reading the words, you are experiencing the meaning. And that experience becomes the guidance for others. Đấy, thời điểm giải thích cái luật này cũng rất là cao. Tức là khi mình đọc lại sau này mình có cái tài liệu lại giải thích cho nó nghe. Khi mình đọc này không phải đọc này như thế. Khi mình đọc là mình cảm nhận được cái ngày thứ nhất bạn trải qua giai đoạn nào thì mình cảm nhận như thế, và chính cái cảm nhận của mình là cái kiểu đại thân của cái thiên. Dying is like a sleeping. When you are about to sleep, and group of people comes, sings and dance, do you think you will sleep well? Ngủ ra ngủ tốt đã. Can you tell them? Chết cũng như là đi ngủ. Khi mà chúng ta ngủ có người hát hò nhẹ nhõm bên chúng ta thì chúng ta có ngủ không? Chắc chắn không đúng không? Nobody can sleep. See, when someone is dying, so the atmosphere has to be peaceful. That's the reason why I'm telling you. The surrounding, the atmosphere, the place has to be quiet, peaceful, no noise. Like, many people do that. They sing, dance, and all that. It's actually they are expressing their own sort of impression. That's it. That has no benefit but disturbs. Đấy, quan điểm của đời đấy, khi người chết đi ngủ, trước khi mà người chết thì chúng ta phải yên tĩnh. Những cái nhạc nhẽo, những cái làm ồn ào với những người chết rồi, đấy chỉ là cách thể hiện của người sống, chứ không phải là cách hỗ trợ thực sự cho người chết. So keep in mind, dying is like sleeping. Hãy luôn nhớ rằng người chết cũng chỉ đi ngủ, đừng biết với gì nữa. Okay. Ở Việt Nam thì dịch có thể Đấy, Kèn trống. Việt Nam kèm trống tủ bình khắp hộ. You see the music man and so many people making music. How to let them understand not to do something like at least when people like a music band and anything, just a show of form. So they should learn Bardo. Đấy cho nên nên học giáo lý Bardo. So what you can do is then
sit beside whatever chanting you know, like Amitabha, whatever, you know. When you say this devotion in heart to the Buddha Amitabha and compassion to the person who is dying, then you chant with a focused mind. Don't make it loud, noisy, like people will notice, not necessary. You can just sit, contemplate, chant. You can even chant quietly. It's okay. This is very, very helpful for the person. Thầy cũng hướng dẫn là này, dù những hoàn cảnh bối cảnh xung quanh chúng ta như thế nào chẳng hạn, chúng ta mình đọc các cái kinh như là thực sư hay đăng tiên, nếu mình đọc rồi chết thì trước khi đọc tập trung vào người chết và phát ra một cái tâm bồ đề, tâm hỗ trợ cho người chết. Sau đó bắt đầu mình đọc, không cần nhất thiết phải đọc to đọc hồi nào, nhưng đặt cái tâm của mình trong đấy luôn luôn ý thức là mình đọc cái này là hỗ trợ người chết, dẫn độ người chết bằng nhiều hình thức. Đặt cái tâm mình vào trong cái bài kinh đó thì bài kinh sẽ rất là hỗ trợ người chết. So you do everything by hearing, by touching, by praying. And the prayer is not an emotional prayer, you know. It's a very special prayer, the Bhagavad text. It is guidance. It is a guidance. When you want to go to Switzerland, you must have a guideline, you know. Otherwise you will be lost, isn't it? So, same thing. After, when the time of death comes, if the Bardu teaching instruction that we can give them as a guideline, there is no greater things you can ever do to help dying people than that. Trong tất cả những phương pháp hỗ trợ người chết thì chúng ta đã làm hộ niệm các thứ, nếu chúng ta đặt tâm vật rất hỗ trợ. Còn nếu mà chúng ta biết về cái giáo lý Bắc Đô thì cái hướng dẫn rất là cụ thể, như là cái bản đồ đi đường đấy. Muốn tìm đến nên cái bản đồ đi đường hay thì đó là cái giáo lý Bắc Đô mà cái chuyên này phải dạy. Một cái mà chúng ta đã có rồi, Việt Nam đã có rồi, tôi vẫn lại dạy cho nó nghe. And then there is a very special practice called Poa. Đấy là cái thuật khác, cái thuật Poa là một cái thuật hướng dẫn người chết. Very, very special. Very special. When I think of these teachings, you know, like a Poa, Bardo, when I think about this, the special teachings, then I look at the people. I feel very, very sad. Because there is a very special thing that you can do to help yourself and others, and magic can happen. But most of the people, they are far away from this information. You see? Cái kỹ thuật của Phổ Hòa, tức là cái giáo lý, cái kỹ thuật này gọi là kỹ thuật truyền dịch ý thức, tức là truyền dịch cái ý thức của những người chết đến một cái cõi hơn. Mà ông này mỗi khi thầy nhìn thấy những người chết thì thầy rất là buồn, bởi vì cái kỹ thuật này không được áp dụng, cái kỹ thuật vô cùng quái lạ, nó có thể đẩy người chết đến một cái tái sinh cực kỳ tốt lành. So in power practice, what we do is, it is a very technical practice. That power teaching teaches us how to transfer our mind, our consciousness, without going to hell, spirit, animal, or any kinds of world, but the mind directly going to the Buddha Amitabha's pure land. So power practice, power teaching teaches us that how to transfer the mind directly to the Buddha Amitabha's heart. And then that short technique and teaching and practice can give the person liberation and enlightenment. You know? So power practice is all about that. It's a very technical practice. Đó là một kỹ thuật rất là cao siêu. Cái kỹ thuật này sẽ có để cái ý thức người chết vào cõi Phật A Di Đà. Tức là có Phật A Di Đà là cõi Tây phương Cực Lạc. So what we do is when the people die, so if possible, we invite very good master who can perform the poa. So the master comes, sit,
then when the person dies, then he will not let the person's mind go, wandering in the world again. He will control the person's mind and guide the person's mind and shoot into the Buddha Amitabha's heart and send him to Buddha Amitabha's pure land. Yes. So the master come and do that. So this is one very special helping the dying. You see? Tất nhiên là phải mời được một vị thầy biết cái kỹ thuật cô hòa đến thì cái hiệu quả thời gian rất là ngắn ngủi và rất là nhanh. But is there anyone in Vietnam knows that technique of cô hòa? No, first you just give just inform them. Thầy vị thầy cũng sẽ giới thiệu cho một cái kỹ thuật như thế để mình biết cái sau này có cơ hội để quay lại. That's why. So there are a lot of things that you have to learn now. So far you don't have this, but it doesn't mean that you cannot practice or start. No, you can start now. You can start those practices in Vietnam. This is so special that can help. Others like that we cannot imagine. It's so helpful. So people from Bhutan, they take when their family die, they take the body all the way from Bhutan. All the way from Bhutan, driving on road for days and nights to Sikkim, to my guru. And ask him to do the poem. Can you imagine? Tức là có những trường hợp ở Bhutan người đã chết rồi thì họ còn cố duy trì cái thi thể và cố đưa tới từ Bhutan đến Sikkim để mà nhờ vị thầy của này làm cái kỹ thuật qua để And then if there is no possibility you get a very good guru to do the poa and Badu text reading and guidance, if you don't have gurus in your contact or around you, at that time what you can do is you can even ask the gurus, long way. You can call them, give the name and give the information the person has died certain time, so please do poa. They can do it from a distance. It is to do with the mind, so not necessary to be at. Tức là cái kỹ thuật thôi còn có thể hiệu quả nếu mà chúng ta biết một vị thầy nào mà có thể thực hiện được cô hòa thì chúng ta có thể cung cấp cái tên của người chết và những cái thông tin của người chết như nào bằng điện thoại qua thì vị thầy có thể sử dụng cô hòa để hỗ trợ người chết siêu thoát. Tức là lấy tên của người chết đấy. Tên của vị thầy đó và cái thầy sẽ. Cái trường hợp của mình nhé, có những trường hợp chết và trường hợp cũng đau không mình phải lấy cả ảnh. Ví dụ không phải là trong cái computer đấy xong bắt đầu sang cho thầy. Like me. Yes, I just know something about sorry, no. I'm telling something else. Like me, myself. I asked my guru because I told him that I don't know when I will die whether you will be beside me or no. I don't know. So that's why I request you do the poa now for me when I'm living. So he did it for me when I'm living, But the living poa is not sending you to the Buddha Amitabha's land forever, no. Not permanently. It is just to train you, So when the moment of death comes, let's say maybe I will die in the mountain with no people around, alone. If I die that time, then I remember the practice he gave me. So I can do poa for myself, transfer. I don't need anybody. Tức là thầy có nói là khi mà thầy từ trước thầy có nói với loại độc thầy của thầy là hãy hướng dẫn thầy của cái trò khu hòa đấy. Sau khi được hướng dẫn thì bất kỳ lúc nào
cái chết sắp xảy ra thì người ta tự mình làm qua cho thầy bị đẩy để tức là thầy đã có một cái chương trình luyện tập trước rồi và mình sẽ phải tự làm được cho mình. Another question says, if people can do the form by themselves, can they do form for the other? My suggestion to you, you must practice power for yourself. And to do the power for others, unless you have the certain sort of trainings that you can really do power for others, it is not advisable. Đấy thầy có nói là muốn làm học được cái kỹ thuật power trước hết học phải tập cho mình đã, và sau đó khi đến có muốn đầu năm mới làm được, bởi vì cái kỹ thuật power này nó có một cái cấm kỵ này. Nếu như mình làm cho power tức là gì, tức là người ta khi mà thời điểm người ta chưa chết thì mình đã bạn phải xác nhận người ta chưa chết mà tự nhiên đẩy thì người ta lên, đúng không? Thế cho nên để gọi là đấy là cái điều đấy rất quan trọng. So, but power cannot be practiced straight away. We cannot practice that. So before we go to the power practice, we must finish our mantra, the foundation practice. Tức là nếu muốn học kỹ thuật thì đầu tiên phải học một cái phải đi qua một cái quá gần như là kỹ thuật của tiếng tạng nó gọi là ngon rô, tức là trong cái đó như thầy giảng nói có 100.000 lần này này, 100.000 lần tức là có những cái kỹ thuật ngon rô của có sóng hối này, thanh lọc này, tất cả các thứ đó là 100.000 lần. So if you guys want to be kind to yourself, then this is my advice and this is my suggestion to all of you. Now try to start practicing, you know, Monroe, and slowly then followed by Poa and all of that, you know. But you must try to start. If you would have an opportunity, please instruct us, guide us how to do this model. No, because now we are on the topic of Bardo. Yeah. So, can you tell them? Thế cho nên việc chúng ta làm ở trong cái đề tài bắt đầu thì đấy là một cái mở rộng bắt đầu để tiếp tục cái mở rộng. But the first Bardo number 1, that we didn't discuss. Okay. Bardo number 1, actually we can talk about Monroe for the practice of Bardo number 1. The Bardo number 1 practice is, Monroe is, let's say, Monroe practice is the practice of Bardo number 1. Cái bắt đầu trong cuộc sống này thì trong cái thực hành của bắt đầu trong cuộc sống này thì đầu tiên là thực hành con của người chúng. Yes. It's okay. So we shouldn't mix now. We go to the track. Otherwise, like she said, very new, you know, the topic. So if I mix here, there, you will be lost. So when I talk about Monroe, you feel like very curious. Okay, what is that? I talk about Poa, and again it is, you know. So slowly, but let us continue with the track here. So this is how we help. You know, from the very little thing, even the position of the person when he died, to the highest and the most sort of special and amazing practice to benefit the dying, like a Poa, you know. So these are the things that you should actually keep in mind, how we can help the dying person. Tức là tất cả những cái như là những kỹ thuật, như là cái tư thế người chết như thế nào, hay là những kỹ thuật nào chết thì luôn luôn trong mình cần phải ghi nhớ. Bởi vì đấy cũng là một cái khi mà mình gặp phải chết thì tự nhiên mình nghĩ đến những cái đấy, đó là một cái động cơ của cái lòng tự nghi. Okay. Okay, so after the person dies, we shouldn't touch the body for at least
a few hours. If possible, longer is better. Tức là khi mà cái người chết rồi, tốt nhất tối thiểu là không được đụng tay vào thân thể người ta trong 3 tiếng hoặc càng lâu càng tốt. Yeah, don't touch. Yeah, this is one thing. So when the outer breathing stopped, doctor declares the person is dead. But as I told you, the inner death, the subtle level of death, takes time. When the 84,000 negative emotions subside, at that time, remember the two elements going towards each other, meeting at the heart center. This is very interesting actually. Our life started from the meeting of two elements, Yes. and the last death happens again by meeting of these two at the heart center. That's something very interesting, Cái vấn đề rất đúng là vậy. Khi mà chúng ta ra đời thì chúng ta được cấu thành bởi tố chất của cha và mẹ gặp nhau trong tử cung, và sau đó bằng một nội khí tách trà thì chúng ta bắt đầu ra đời, sinh ra, phát triển và tồn tại. Và đến khi cái chết lại cái tố chất của cha và mẹ lại gặp nhau trong cái tim. Có hai cái điểm khác nhau là một là gặp nhau trong tử cung và tạo thành người, và khi mà gặp nhau thì trái tim là chúng ta lại chết. Đấy là một quy trình giống như quy trình ra đời. That's interesting, right? There are two different, so only two different reasons. One's maybe in the womb and the next maybe heart. Yes. So when the two elements meet at heart, that is considered the final death. Then there is no way the person survive back. Otherwise, only by stopping the breathing, there is a possibility the person survive again. There is a possibility. But when these two elements meet at center, then there is no way the person survives again. Đấy, khi mà mình chết tóc đây rồi thì thực ra nó cái chết bên ngoài, chết lâm sàng. Còn khi mà hai tố chất đã gặp nhau thì không bao giờ có thể quay trở lại cuộc sống này. Vậy thì trong đó thầy bảo là nếu mà giữ có cái máy móc để duy trì cái sự sống, thực ra cái gì cái thể xác vô cùng. So that's why keeping the body for 3 days is very important. Otherwise, if we bury, if we cremate, then it is like killing somebody alive, cremating and burying somebody alive. Cho nên nếu như mà chúng ta mà chôn cất hoặc là đốt cái thi thể để trước ngày đấy thì nó gần đồng nghĩa với chúng ta tự đốt chết và chôn sống mọi người. 2 years back in Russia, that's in Russia, husband and wife. The wife was seriously sick, very critical. So she was brought to hospital, and then doctor declared she is dead. Asked him to prepare the funeral. So she was put into coffin. Then they bring her to the place, where they have already dug the ground, to bury. So before putting the box inside the ground, under the ground, everybody is gathered, praying, At that time, she wakes up, When she wakes up, she is shocked in the coffin, about to be buried. Everybody is, attending the funeral, and that's her funeral. She was shocked, heart attack, then finally died. Cái câu chuyện này ở Nga, cái chuyện này có một cái người phụ nữ này vào nhà thương, các bác sĩ bảo chết rồi là đưa vào quan tài nó chuyển chôn. Khi mà bắt đầu quan tài chuyển chôn thì cái người đấy tỉnh dậy, cái này tỉnh dậy và sau đó bị choáng là mình sắp chuyển chôn thì cái cảm xúc gây cho bà ấy một cái như chậm tim, bị choáng tim mất và phải chết luôn. Thế khi người ta cái đầu của quan tài người ta mở ra, người ta không phải bà này
chết như là đợt trôi làm một cái chết phải dọn trong đợt tìm sức lý. That happened 2 years back in Russia. 2 năm trước đây chuyện này xảy ra. You see, so this is what explains, you know. That's why, if possible, then 3 days at least is very important. Tức là đấy cho nên đấy là cái lý do tại sao người ta giữ thi thể trong 3 ngày, sau 3 ngày người ta mới xử lý bằng cách chôn hoặc là đốt. When the two elements meets at heart, if it is a very good Dharma practitioner who learned Dharma, who practiced Dharma the whole life, those people, when these two elements meets at the heart center, that is the moment they get enlightenment, they get liberation. But if it is not a practitioner who knows Dharma, Bardo instructions and all of that, that person, when these two elements meet at heart, he completely get lost into a darkness, sort of, you know, faints completely. Nhưng mà hai cái tố chất nó gặp nhau ở trái tim thì cái người nào, những người đã thực hành Phật pháp, những người đã am hiểu về Phật pháp rồi, thì đấy chính là cơ hội để ta tạo được giải thoát, tạo được khai sáng này. Thế cho nên đấy là một cái thời khắc cực kỳ quan trọng để cho những hành giả mà đã chứng đắc, họ dùng cái thời điểm đó để mà họ vượt luôn qua sự tự và đi thẳng vào chỗ thật. Còn những người mà không có luyện tập, không có thực hành về, không có hiểu biết phương pháp, họ sẽ ngất đi trong kinh hoàng và tối đen như một. My guru, the one that I told you yesterday, he died that evening, 8 o'clock. He was so happy to die. He said, I'm eager about dying. I have no worry. And it is like exam for me, you know, for a student to go to school. It is like a lifelong exam for me now. I've been studying, practicing, training, you know, the whole life. Now this is my final exam, he said. He was not worried. But when he died, he was in a very, you know, upright, sitting meditation position. Then he remained in that position for 21 days. 21 days, still in the meditation position. Yeah, there is no breathing, nothing. But his face is glowing, sitting in position, meditation position. There is a warmth at the heart center, and there is no smell, you know, no decay, nothing, no sign of decay. Thầy bảo là ông vị thầy của thầy, guru của thầy khi ông rất là thản nhiên, ông nói trước thầy đã biết là ông sẽ chết. Thế là hồi đó thì thầy bảo tôi đừng chết, bảo không lúc này là thầy phải ra đi rồi. Bình thường nó bảo thản nhiên và sau đó ngồi trong cái tiếng thiền 21 ngày ngồi trên cái thiền, thân thể không đổ và mặt mũi vẫn ấm áp, vẫn bừng sáng, cơ thể cái người bạn như vậy. Chỉ có một điều khác là sống không thở. So, for him, when the two elements met at heart, actually this is a sign that he got enlightenment, you know, for him. But if it was somebody who has no idea, no training, no teaching, like him, then they would fall down, and the body will start, you know, maybe in 1 or 2 hours, and maybe swellings, the color will change. It will look terrible. Đấy, cho nên những người nào mà nó không phải thì thường thấy chết rồi. Sau đó một 2 tiếng là cơ thể biến dạng này, nhất mặt rồi là So, in this way, we complete about the Bardo number 2. How to help and how the dying process, you know, happens. So this is all about the second Bardo number 2. Đấy là vừa mới xong một cái chương trình và kết thúc với Bardo số 2 này. So let's go to the Bardo number 3. Okay? Bardo number 3. Now
after the two elements met, the person then got fainted. So after 3 days, 3.5 days, for some people maybe 1 hour, maybe less than that. For some people 2 days, 24 hours. But no guarantee, because it depends on individual's physical and karmic condition. Some it is quicker, some takes time, but the most it will remain fainted is said to be 3.5 days. So the person remains 3.5 days unconscious. Then after 3.5 days, when he regain consciousness, that time he feels like as if waking up from a very deep kind of sleep. Bây giờ thầy sang một cái báo cáo thứ ba, tức là cái báo cáo đấy mà cực kỳ quan trọng. Sau 3 ngày rưỡi, thường có thể có những người sống 1 tiếng, có những người sống 1 ngày. Cái đó còn phụ thuộc vào thể chất con người và cái nghiệp quả của con người nữa. Nhưng thông thường là sau 3 ngày rưỡi thì cái ý thức nó bừng tỉnh như là một người đang ở trong một giấc sâu, rất là sâu, có động lực tỉnh dậy. Nếu như ý thức có động tỉnh dậy, mà cái mà hoạt động của chúng ta hiểu nhầm là linh hồn, thì bắt đầu thời gian của cái đấy. Yes. Okay, one thing I missed about the second battle. One thing. When the person dies, the state of mind at the moment of death is very, very important. If the state of mind at the moment of death is negative, throughout the journey after death, the negative state of mind continuously harms, affects. If the person's state of mind at the moment of death is pure, positive, calm, then that positiveness helps the person, benefits the person, the journey after death continuously. This is one thing you should tell. From the battle number 2. Ở trong cái đoạn bắt đầu thứ hai là cái trạng thái mà con người tại lúc chết cực kỳ quan trọng. Có một người trong cuộc đời có thể là làm những điều hết sức là tiêu cực, nhưng mà trong cái chết khi mà người ta ở cái trạng thái người già mà thì chắc chắn là người ta sẽ được siêu thoát. Còn những công việc người ta mà gây tổn hại cho người nào kia, đó là cái hoạt động của nghiệp quả và chúng ta không thể biết được lỗi tại ai. Còn thì nếu như mà một người kể cả một cuộc đời đức hạnh nghiêm chỉnh đoan trang, nhưng đến khi lúc cái chết, cái trạng thái cái chết vô cùng hỗn loạn, tức giận này, một cách lập tức, cái điều đó sẽ ảnh hưởng rất là tiêu cực cho cái tái sinh. My village, when I was small, because our village have no electricity, but we had to get up early morning. I don't know what early morning, what time, because we didn't have also the clock or the watch. At that time, to see the time, what we do is, you draw a cross and you put a stick in the middle, then you check the shadow. Then from the shadow, you see the time. So this is what we used to do when I was small. Khi mà thấy ở cái làng này nghèo, lúc tổ không có điện uống nước, mà đồng hồ cũng không có, thì người ta mới dùng một cái gậy để người ta đo cái chiều sáng, người ta biết là lúc này là lúc nào. And because our village is too high in the mountain, chickens cannot survive. Otherwise, chicken will tell us the time, Cái làng của thầy ở trên cao lúc độ gà không thể sống được, nếu có gà thì chắc là có thể biết lúc này là mấy giờ. So we had to, anyway, we had to get up early morning. And early morning, because my great-grandfather and my grandfather, they used to teach me in the morning time. So they wake up very early. So I had to wake up, go to them, study with them. So every night before I go to sleep, my grandfather and all of them will tell me, tomorrow morning you should come on time. Don't be late. I don't know what is that time. Right? So if I don't come on time, maybe I will get some punishment, slap. So it's very worrying. So before I sleep,
I make my mind, oh, tomorrow morning I will wake up on the time that my grandfather told me. I will not be late. I just set up my mind and sleep. Yeah. Ông thầy thấy một cái ví dụ rất là thú vị, và cái ví dụ này sẽ liên quan đến đằng sau của thầy này. Ví dụ thầy bảo hồi còn nhỏ không có đồng hồ gì cả, nhưng mà buổi sáng sớm thì mọi người dậy sớm và ông bà thầy buộc thầy phải làm đấy để thầy học. Thế cho nên là ông bà luôn luôn buổi tối trước khi thầy về thì bà luôn luôn nói để ngày mai phải đến sớm, ngày mai phải đến sớm. Gần như là in một cái dấu vết trong đó có thể là buộc thầy cho phải đến sớm. So after sleeping, maybe for 2 or 3 hours, I have very good sleep. Not even a dream. But after 3 hours something, then you sense, you feel, oh, maybe the time is up, You wake up and you see it is still dark. Oh, no problem, sleep again. and then after maybe half an hour time, again you feel, oh, maybe the time is still dark, sleep again. Then finally, sometime, you see dream. You supposed to get up on time, but you couldn't wake up, so it is already sunshine, and the grandfather is coming and scold you, beat you. So because of that, you are shocked, and then you wake up suddenly, and you still see the time is still dark, maybe 20 minutes earlier or 10 minutes earlier to the right actual time. So my point I'm trying to make here is why I wake up before time. There was no clock, there was no chicken, there was nobody to knock the door. How and why I wake up is because of the mind that I set before I sleep. That is keep pushing. You see? Đấy là cái lý do tại sao thầy dậy sớm, bởi vì khi mà đi ngủ thầy đã được nhắc nhở rằng là ngày mai phải dậy sớm, ngày mai phải dậy sớm. Cái điều nhắc nhở đôi khi làm cho thầy nửa đêm cũng tỉnh dậy, ngủ 2-3 tiếng lại tỉnh dậy xong thấy chưa tới rồi lại ngủ tiếp. Nhưng mà cái điều đó chứng tỏ rằng cái dấu ấn trước khi đi ngủ nó mạnh mẽ như thế nào. Thế là cái đoạn sau thầy sẽ nói khi chết cũng khi đi ngủ thì dấu ấn nó sẽ mạnh mẽ như thế nào. Hãy nghe. Yes sir. So as I told you before, dying is like a sleeping. The state of mind at the moment of death can affect you in that way. Like the state of mind at the moment of sleeping can affect, It can even give you dream. So it's the same. That's why at the moment of death, before we die, the mind has to be calm, the mind has to be positive, the mind has to be very pure, If the mind is at anger state, angry, attachment, jealous, sad, disturbed, stressed, so this state of mind, then it follows, continuous, like the dream, like my experience after death, it continuously harm. Đấy, chính thế cho nên là cái trạng thái của cái người bắt đầu chết, cái trạng thái người mất đi ngủ thế, nếu sau khi người ta bừng tỉnh dậy, cái trạng thái đột quỵ, nhiễu loạn trước khi chết, rối loạn trước khi chết, đau đớn trước khi buồn sầu khổ, quên lớn trước khi chết, bừng tỉnh trở lại, cái này ngay từ cái tiến trình đi tiếp của cái trạng thái báo đầu thứ ba. Okay? So the state of mind. That's why the Bhagavad teaching says, when the time of death comes, then the Bhagavad teaching says, okay, now the time of the death come to me, but I am very fortunate to have received the instructions how to understand, how to deal, how to face the death, So at the moment of death, the person then sets his mind, okay, dying is not a sad or bad news. It is not a problem.
if you understand dying is the chance for you to get enlightenment, all you have to do is understand it, recognize it. So the person then gets ready, he prepares himself, he generates a Buddha, he takes refuge, to the Buddha, Bodhisattva, Buddha Dharma Sangha, he takes refuge in the Buddha Dharma Sangha. Then he confesses all the negative karma he did in his life in front of the Buddha Dharma and Sangha before he died. Then he will offer everything, every good thing he did in his life to all, he will dedicate for the benefit of all sentient beings. Then he will release himself from all those property, family, anything that makes him attached, he will release from those attachments. And then most importantly, he will know death is the chance to be enlightened. So I don't want to miss my chance at this moment. I would like to get enlightenment for the benefit of all sentient beings, So he generated the pure heart. Then with this confidence, he faced the death. Getting enlightenment at the moment of death, for this kind of people is easy. This is how they set their mind. So in ordinary case, like in hospital, when you help dying people, you at least try to tell them, not to attach, not to be angry, not to be worried, but try to have devotion. If they are Christian, okay, they can think of their God. If they are Muslim, it's okay, they can think of their Almighty. So in this way you can help them, calming, devoted, in so many different ways. Cái điều rất thú vị này, kể cả những người theo Thiên Chúa giáo, chúng ta có thể hỗ trợ để người ta bằng cách là tạo cho người ta có cái không khí hết là thoải mái khi chết. Bạn có thể sám hối, có thể thú nhận sự tự tượng này và có thể cùng với rằng nếu tôi được khai sáng thì tôi khai sáng là tôi sẽ hỗ trợ những sinh linh khác như thế nào. Cái phần này cũng trong cái vật sống là cái việc chính là Thiên Chúa giáo đã sử dụng trước khi người chết đã được tội. Như thế khi mà mình thú nhận được tất cả những sai lầm của mình và mình hứa sửa chữa thì bao giờ lòng tâm trạng bao giờ ta cũng nhẹ lòng rất nhiều. Một cái lỗi lầm thì mình không mà nói được ra, khi mình nói được ra, mình giải thoát được ra, mình có cái phương thức giải quyết cái lòng tâm trạng rất là nhẹ nhàng. Những cái điều đó làm cho cái tâm trạng của nó sẽ nhẹ nhàng đi và cái cơ hội được khai sáng rất là nhiều. Nếu mà tôi đối với một cái gì ấp ủ vẫn quyến luyến vẫn lúc nào vẫn sẽ nêu vẫn còn những chất nhà của một cái đi thì cái đó nó sẽ ví dụ là đằng nào chúng ta đi một khi mà người ta đi bỏ đi tất cả các thứ nhưng đôi lần người ta sẽ thú nhận được là cảm thấy rằng là tâm lòng người ta nhẹ nhàng, cái đó là một cái rất là ích lợi cho cái người đang chết. Yeah. Maybe you should also tell me the time when to stop, right? Okay, thì bây giờ 5 giờ thì chúng ta có thể làm bao nhiêu? Độ 15-30 phút nữa nhé. Được không ạ? Bao nhiêu nữa? Càng nhiều tốt. Càng nhiều càng tốt. No, she said, as much as you can. That's the thing. She said, so what happened? You go to see the other people, they got into the other group. Okay, let's give you about 50 more minutes. Or because I'm worried, Yes. some of the senior people, they have problems, sitting too much. So this is what I'm concerned. Otherwise, for me, no problem. I can continue, day and night. Yeah. So what we can do is maybe have some question answer session. And then how about tonight? Tonight. So then we will continue the rest tomorrow. But now we will have the question answer session. But before question answer, we should do the dedication. Yeah. Can you tell them? Now we do something to pray now. Yeah, we have to dedicate. Okay. Bây giờ này cũng như là hôm qua sau khi chúng ta đã